seal is possibly most distinctive art craft of Harappan or Indus Valley civilization, made of stone statite seals like this one often known as artifact of the Harappan or Indus civilization made of stone called statite like this often contain animal automotive science scripts and that remains undeciphered. Yet we know a great deal about the lives of people who lived in the region from what they left behind their house. It could be pots, ornaments, seals, in other words, from archaeological evidences. Let us see what we know about Harappan civilization and how we know about it. We will explore how archaeological material is interpreted and how interpretation sometimes change. Of course, there are some aspects of the civilization that are as yet unknown and may even remain so. ಅಂದರೆ ಸಿ ಹರಪ್ಪನ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಥವಾ ಇಂಡಸ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಇರೋದಂತ ನಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟೈಟ್ ಆರ್ ಸೀಲ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಅನಿಮಲ್ ಮೋಟಿವ್ ಸೀಲ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಅಂದರೆ ಏನು? ಸೊ ಹರಪ್ಪನ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಹೌ ವಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಓವರ್, ಅಂದರೆ ಐಟಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಆರ್ಟಿಗ್ರಾಫ್ಸ್, ಪಾಟ್ಸ್, ಆರ್ನಮೆಂಟ್ಸ್, ಜುವೆಲ್ಸ್ ದಟ್ ವರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಓವರ್ ಬೈ ದಿ people at that time, ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಬೇಸಿಸ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಐಟಮ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಟು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಯರೀಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಿಲ್ ದಟ್ ಮೇ ಚೇಂಜ್ ಡೇ ಬೈ ಡೇ, ಅಥವಾ ಇನ್ನಷ್ಟು ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ ನಾವಿನ್ನೂ ಸಹ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿಲ್ಲ ಅಂತಲೂ ಹೇಳಬಹುದು. Indus Valley civilization is also called as Harappan civilization or Harappan culture. Archaeologists use the term culture for a group of objects distinctive in style that are usually found together within the specific geographical area and ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಏನು ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅವ್ರು ಈ ರೀತಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ರೀತಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಕಲ್ಚರ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಥರ. ಸೊ ಈ ಕಲ್ಚರ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿ ಅಥವಾ ಹಿಸ್ಟೋರಿಯನ್ಸ್ ದಿ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ದಿ ಹರಪ್ಪನ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ. ಅಂದರೆ ಏನು, ಅವ್ರ ಆರ್ಟಿಕ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್, ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ದೆಮ್ ಟು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದಿ ಸ್ಟೋರಿ ಆನ್ ದಿ ಹರಪ್ಪನ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ಸಿ. ಅಂದರೆ ಏನು, ಬೇಸಿಕಲಿ ಕಲ್ಚರ್, ಈ ಎಲ್ಲ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ವಿ ಸಿ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕಲ್ಚರ್. In case of Harappan culture, the distinct objects include seal, beads, weight, stone, blades, and even baked bricks. These objects are often found from the areas as far from Afghanistan, Jammu Kashmir, Baluchistan, Pakistan, Gujarat, Afghanistan. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಏನು, ಸೊ ಏನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದೀವಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಎಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಎಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ವೇಟ್ ಅಂದರೆ ಸೀಲ್, ಸ್ಟೋನ್, ಬೀಡ್ಸ್, ಬ್ಲೇಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಬೇಕ್ಡ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಸೀನ್ ದಿಸ್ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್, ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ್, ಬಲೂಚಿಸ್ತಾನ್, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್, ಈ ಒಂದು ಸಾವಣಿಯಿಂದ ನೋಡೋದು. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ವೇಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಿ ಬೇಕ್ಡ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್. Named after Harappa, the first site where is the unique culture was discovered. The civilization dated between 2600 and 1900. So 2600 and 900. There were later cultures often called early Harappa and late Harappa in the same area. The Harappan civilization is sometimes called mature Harappan culture to distinguish it from these cultures. And so first archaeological site that we have found is Harappa and Mohenjo-daro. We get to see the biggest cities. The first excavated city is Harappa. So ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹರಪ್ಪ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಥವಾ ಹರಪ್ಪ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಹರಪ್ಪ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಯಾವಾಗ ಆಯಿತು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ 2600 BCE to 1900 BC ವರೆಗೂ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಹರಪ್ಪನ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಗೇನ್ ವಿ ಡು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಇಂಟು
pre-Harappa, mature Harappa and later Harappa. So currently ನಾವು ಓದೋದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ it is mature Harappa ಮತ್ತು middle Harappa ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. And all this happened in almost similar places. Beginning. There were several archaeological cultures in the region prior to mature Harappa. So archaeological cultures anta andre basically here the objects. It could be like seal, stone, bricks, blades, okay, beads and even bits. So ಈ ಒಂದು evidences ಇಂದ we distinguish ಇದು pre Harappana, mature Harappana ಅಥವಾ later Harappana ಅಂತ. Okay, these cultures were associated with distinctive pottery, evidence of agriculture and pastoralism and some crafts. Andre ಏನು, so how these cultures they distinguish, basically it is on the evidence of first pottery, agriculture, CPAP, okay, CPAP ಅಂತ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. CPAP ಅಂತ ಅಂದರೆ so how they distinguish this Harappan civilization pre-enamel. So it is based on the CPAP ಅಂದರೆ ಏನು, crafts, pottery, agriculture and pastoralism. And there were virtually no large buildings and virtually no large buildings. It appears that there, okay, yeah, andre pre-Harappan time there was no large buildings. Okay, it appears that there was a break between early Harappa and Harappa civilization, evident from large scale burning at some sites as well as abandonment of the certain settlements. Andre ಏನು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾರೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರೀ ಹರಪ್ಪನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಲಾರ್ಜರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಅದೇ ಮೆಚೂರ್ ಹರಪ್ಪನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಅದೇ ನಾವು ಲೇಟರ್ ಹರಪ್ಪನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಬಿನ್ ಡಿಕ್ಲೈನ್ಡ್. ಸೊ ಡಿಟೋರಿಯೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅವಾಗಿನ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮೆಚೂರ್ ಹರಪ್ಪದಲ್ಲಿ ವಿ ಸಿ ಲಾರ್ಜರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್, ವರ್ಚುವಲಿ ಫೋರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ದಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ದಿ ಫರ್ದರ್ ಚಾಪ್ಟರ್. Subsistence strategies. If you look at map 1 and 2, you will notice that mature Harappan culture developed in some of the areas occupied by early Harappa. These cultures are also shared certain common elements, including the subsistence strategies. Harappans ate a wide range of plants and animal products, including fish. Archaeologists have been able to reconstruct dietary practice from finds of charred grains and seeds. These are studied by archaeobotanists who are specialists in ancient plants. Grains found at Harappan sites include wheat, barley, lentil, chickpea and sesame. Wheat, BCLC, sweet, BLC, sweet, and barley, lentils, chickpea, barley, lentils, chickpea, sesame and wheat. Okay, sesame and wheat. Okay, so basically ಇದನ್ನ ಈ ಥರ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, nouns and yes and no. Okay, so what they are trying to tell ಅಂತಂದರೆ, so subsistence strategy ಅಂತ ಅಂದರೆ their eating practice we will get to see here. So first of all ನಾ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ ಏನು, early Harappa, mature Harappa.
ಸೊ ಇವರಿಬ್ಬರು ಸೇಮ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಇದ್ದರು ಅಲ್ವಾ. ಅಂದರೆ ಏನು, ಮೆಚೂರ್ ಹರಪ್ಪ, ಫ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಯು ಗೆಟ್ ಟು ಸಿ ವೇರ್ ಅರ್ಲಿ ಹರಪ್ಪನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಬಿನ್ ಸೆಟಲ್ಡ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಸೆಟಲ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅದು ಹಾಗೆ ಆ್ಯನ್ಸೆಸ್ಟರ್ಸ್ ವೈಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಫ್ಯೂ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಒಂದು. ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರು ಈಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಹರಪ್ಪನ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ನೀವು ಅವರು ಓಕೆ ಬೋತ್ ಹರಪ್ಪನ್ ಬೋತ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಚೂರ್ ಬೋತ್ ಹರಪ್ಪನ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ಸಿ ದಿ ಈಟಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಸೇಮ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಏನು, ದೇ ವರ್ ಈಟಿಂಗ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಬೇಸ್ಡ್, ಅನಿಮಲ್ ಬೇಸ್ಡ್, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಫಿಶ್ಶು ಸಹ ತಿಂತದ್ದು, ಫಿಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋನು ಸಹ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಇವರು ಇದನ್ನು ತಿಂತಾಯಿದ್ರು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಚಾರ್ಡ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ನ ನೋಡಿ. ಸೊ ಆವಾಗ ಚಾರ್ಡ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಆ ಹೋರ್ಡಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ದಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ಸಿ BLC ಸ್ವೀಟ್. ಏನದು BLC ಸ್ವೀಟ್, ಲೈಕ್ BLC ಸ್ವೀಟ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ. BLC ಬಾರ್ಲೆ, ಲೆಂಟಿಲ್ಸ್, ಚಿಕ್ಪಿ, ಸೆಸಮೆ ಆ್ಯಂಡ್ ವೀಟ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಲ್ಲೆಟ್ಸ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಿಲ್ಲೆಟ್ಸ್ ಗುಜರಾತಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಲ್ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ವೀಟ್ ಮಿಲ್ಲೆಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಇನ್ ಗುಜರಾತ್. ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಸ್ ತುಂಬ ರೇರ್ ಆಗಿ ಸಿಗ್ತವ್ರು. ಓಕೆ, animal bones found at Harappan sites includes of those CSBJP cattle, sheep, buffalo, goat, ಜೀವಲ್ಲಿ ಓಕೆ CSBJP cattle, sheep, buffalo, goat and pig. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸ್ಟಡೀಸ್ ಡನ್ ಬೈ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಝೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ದೀಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ವರ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕೇಟೆಡ್. ಬೋನ್ಸ್ ಆಫ್ ವೈಲ್ಡ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಲೈಕ್ ಬೋರ್, ಡಿಯರ್, ಬಿಡಿಜಿ ಅಂದರೆ ಬೋರ್, ಡಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಘರಿಯಲ್ಸ್ ಇವ್ರನ್ನೂ ಸಹ ಇತ್ತು. ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇವ್ರ ಬೋನ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರ ಟೀತ್ ಇದ್ದಿತ್ತಂತೆ. ಸೊ ಅವಂದರೆ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇದನ್ನು ತಿಂತಾಯಿದ್ರು, ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಅನಿಮಲ್ಸ್ನೂ ಹಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಂತಾಯಿದ್ರು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಎವಿಡೆನ್ಸು ಸಹ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಆಲ್ಸೋ ಫೌಂಡ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್. ಸೊ ಏನೆಲ್ಲ ಈಟಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಇವಾಗ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತು. ವೈಲ್ ದಿ ಪ್ರಿವಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಫೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಗ್ರೇನ್, it is more difficult to reconstruct actual agricultural practices where seeds scattered on plowlands, representation on seals and terracotta sculptures indicate bull was known, and archaeologists extrapolate from this that oxen were used for plowing. Moreover, terracotta models of the plow have been found at the sites in the ಚೋಲಿಸ್ತಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬನವಾಲಿ ಇನ್ ಹರಿಯಾಣ. ಸಿ ಇವಾಗ ಅವ್ರು ಆ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದ ಗ್ರೇನ್ಸ್ನ ನಾವು ನೋಡಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬರ್ಬೋದು, ದ್ಯಾಟ್ ಎಸ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ವಾಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಿವಲೆಂಟ್ ಅಂತ. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇದ್ರೂ ಅವ್ರು ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಿ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಟೆಲ್. ಅಂದರೆ ಏನು, ಬೇಸಿಕಲಿ ಪ್ಲೋ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸೀಡ್ಸ್ನ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಮಾಡೋ ಥರ ಹಾಕ್ತಿದ್ರ ಅಥವಾ ಯಾವ ಥರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇದು ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ಬಲ್ಲೆ ದಟ್ ಪ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇತ್ತು, ಆಕ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಬುಲ್ ಇತ್ತು, ಆ್ಯಂಡ್ ಇದನ್ನು ಅವರು ಪ್ಲೋಯಿಂಗ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೇಗೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಚೋಲಿಸ್ತಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬನವಾಲಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಹರಿಯಾಣ, ಈ ಎರಡೂ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಟೆರಕೋಟ ಅಂದರೆ ಆ ಗೊಂಬೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಪ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಥರ ಒಂದು ಆಕ್ಸನ್ ಅಥವಾ ಬುಲ್ ಗೊಂಬೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಅಂದಮೇಲೆ, ಸೊ ಗೊಂಬೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದಮೇಲೆ ದೆನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದ್ದಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ರೈ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಸೊ ಆ ಪ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಟೆರಕೋಟ ಅವ್ರ ಚೋಲಿಸ್ತಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬನವಾಲಿ ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಓಕೆ,
have also found evidence of flow field at Kalibangan, Rajasthan, associated with early Harappan level. The field had two sets of furrows at right angles at each other, suggesting that two different crops were grown together. ಅಂದರೆ ಏನು, ಆರ್ಕಿಯೋಲಜಿಸ್ಟ್ ಇದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಸಿಕಲಿ ಕಾಲಿಬಂಗನ್ ರಾಜಸ್ಥಾನಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಕಾಲಿಬಂಗನ್ ರಾಜಸ್ಥಾನಲ್ಲಿ ಪ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇತ್ತು. ಈ ಪ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಡ್ ಟು ಪ್ರೀ ಹರಪ್ಪ. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅವಾಗ ಅವರು ಏನು ಪ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಆ ಪ್ಲೋಯಿಂಗಲ್ಲಿ ಆ ಫರೋ ಲೈಕ್ ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಆ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಫರೋ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಫರೋದಲ್ಲಿ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ಥರ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಇತ್ತು. ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದಟ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕ್ರಾಪಿಂಗ್, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಷ್ಟು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇತ್ತು ಅಂತ. ಯಾವಾಗ ಕಾಲಿಬಂಗನ್, ದಿಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಪ್ರೀ ಹರಪ್ಪನ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಓಕೆ, archaeologists have also tried to identify tools used for harvesting. Did Harappans use stone blades set in wooden handles, or did they use metal tools? Most Harappan sites are located in semi-arid lands where irrigation was probably required for agriculture. Traces of canals have been found at Harappan site of Shotagai in Afghanistan, but not in Punjab. It is possible that ancient canals silted up long ago. It is also likely that water drawn from wells was used for the irrigation. Besides, water reservoirs found in Dholavira may have been used to store the water for agriculture. ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇವಾಗ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಅಂದರೆ 2 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಸೊ 2 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಅಂತ ಆದಮೇಲೆ ಆರ್ಕಿಯೋಲಜಿಸ್ಟ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಟಿಲ್ಲಿಂಗ್ ವೆಪನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ನವರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅಂದರೆ ಏನು, ಸ್ಟೋನ್, ಶಾರ್ಪ್ ಸ್ಟೋನ್ ಟೈಡ್ ವಿತ್ ವುಡ್ಡನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದಾ, ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಏನಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಬಹುದಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಏನು, ಬೇಸಿಕಲಿ ಮೆಟಲ್ಸು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಟೋನು ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ, ಆದರೆ ಐರನ್ ಯೂಸೇಜ್ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಕಾಪರ್ ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಐರನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಹರಪ್ಪನ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್. ಇದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ದಿಸ್ ಕಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಇವಾಗ ಹರಪ್ಪನ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಿಯರ್ ಬೈ ಏರಿಯಾಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ, ದೋಸ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಆರ್ ಸೆಮಿ ಏರಿಡ್ ಏರಿಯಾಸ್. ಅಂದರೆ ಏನು, ಫರ್ಟೈಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ನಿಯರ್ ಬೈ ದಿ ರಿವರ್ಸ್, ಇನ್ನು ಅದನ್ನು ದಾಟಿ ಸೆಮಿ ಏರಿಡ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಸೆಮಿ ಏರಿಡ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಆಗಿದೆ, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇರಿಗೇಷನ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಖಂಡಿತ ಇದ್ದಿರಲೇಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ವಿ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಶೋತುಗೈ ಆಫ್ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್. ಆದರೆ ಪಂಜಾಬ್ ಅವ್ರ ಸಿಂಧಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಕ್ಯಾನಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ, ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಕವೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ವಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಸಿ, ರಾದರ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಸೀನ್ ಇನ್ ಶೋತುಗೈ ಆಫ್ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್. ಸೊ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಇವಾಗ ಅದು ನಾಶ ಆಗಿ ಪೆರಿಶ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಶ್ಯೂರ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಕಲ್ಚರ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಪಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿರುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಇದೇ ರೀತಿ ವಾಟರ್ ರಿಸರ್ವಾಯರ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ಸೀನ್ ಧೋಲ್ವೀರ ಆಫ್ ಗುಜರಾತ್. ಅಂದರೆ ಏನು, ಬಾವಿಗಳಿಂದ ಈ ರೀತಿ ರಿಸರ್ವಾಯರ್ಸ್ಗೆ ನೀರು ಸಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. How artifacts are identified. Processing of food required grinding equipment as well as vessel of mixing, blending, cooking. These were made of stones, metals and terracotta. There is an exception from one of the this is an excerpt from one of the earliest
Reports on excavations at Mohenjo-daro, the best known Harappan site. Saddle coins are found in considerable numbers, and they seem to have been only the means in use of grinding cereals. As a rule, we roughly made of hardly gritty igneous rock or sandstone mostly show the signs of hard usage. As their bases are usually convex, they must have been set in the earth or in the mud to prevent their rocking. The two main types have been found: those on which smaller stone was pushed or rolled to fro, other which is second stone used as a pounder, eventually making a large cavity in the neither stone. Quens, the former type, were probably used solely for grains, and the second type possibly only for pounding herbs, spices, making curries. In fact, so stones of this later type are dubbed curry stones by our workmen, and our cook asked for the loan of one of the museum for the use in kitchen. Ernst Mackay further excavation Mohenjo-daro. So ಏನು ಹೇಳೋದು ಅಂದರೆ this is the evidence that Ernst Mackay has written in his book. ಅಂದರೆ ಮೊಹಂಜಾದಾರೋ ಫರ್ದರ್ ಎಕ್ಸ್ಕವೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅವರು ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ರು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲೇಸಸಲ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ಸಿ ಟು. ಒಂದು ಸ್ಯಾಡಲ್ ಕೋನ್ಸ್, ಅಮ್ಮಿಕಲ್ಲು, ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಒನ್ ಪೌಂಡ್ಸ್ ಥರ. ಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಪೈಸಸ್ ಇಟ್ಟು ಕುಟ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಅದು ಪೌಂಡ್ಸು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಎರಡು ಪ್ರಿವಿಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಶೇಪ್. ಅಷ್ಟೊಂದು ಹಾರ್ಡಿಟಿಗೋಸ್ಕರ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಸೈಡ್ಗೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಹಾರ್ಡ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪೌಂಡ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕುಕ್ ಅವರು ಆ ಮ್ಯೂಸಿಯಮಿಂದಲೇ ತಗೊಂಡೋಗಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ವೇಟ್ ವರ್ಕಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಟನ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಬುಕ್. Mohenjo-daro, a planned urban city. A planned urban center. Perhaps the most unique feature of Harappan civilization was the development of urban centers. Let us look at one such center, Mohenjo-daro, more closely. Although Mohenjo-daro is the most well-known site, the first site to be discovered is Harappa. The settlement is divided into two sections, one smaller but higher, and other much larger but lower. Archaeologists designate these as citadel and the lower town respectively. The citadel owes height to fact that buildings were constructed on the mud brick platforms. Avaga ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದು mud brick and baked brick, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇದು ಎಂಥದ್ದು mud brick platform, it was walled, which meant that probably owes its height to the fact that buildings were constructed on the mud brick. Okay, buildings were constructed on mud brick. ಸೊ ಮೊಹಂಜಾದಾರೋದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬ್ರಿಕ್? ಮೊಹಂಜಾದಾರೋ ಮಡ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಮೊಹಂಜಾದಾರೋದಲ್ಲಿ ಮಡ್ ಬ್ರಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ವಾಲ್ಡ್, ವಿಚ್ ಮೀನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಫಿಸಿಕಲಿ ಸೆಪರೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಲೋವರ್ ಟೌನ್. ಅಂದರೆ ಏನು, ಮೊಹಂಜಾದಾರೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಲ್ವ, ಈ ಮೊಹಂಜಾದಾರೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋವಾಗ ಏನು 2 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ. ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡದು ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಟಾಡಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಪರ್ ಟೌನ್, ಲೋವರ್ ಟೌನ್. ಅಪ್ಪರ್ ಟೌನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋವರ್ ಟೌನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಇತ್ತು. ಅದೇ ಧೋಲಿವೀರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ದೇವರ್ 3 ಪಾರ್ಟ್ಸ್, ಅಪ್ಪರ್ ಪಾರ್ಟ್, ಮಿಡಲ್ ಪಾರ್ಟ್, ಲೋವರ್ ಪಾರ್ಟ್. ಚನ್ಹುದಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಒಂದೇ ದೊಡ್ಡ ಫೋರ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದೇ ಲೋಥಲಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ 1 ಫೋರ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್, ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಬೋದಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ, ಬಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಬಿನ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್.
that it was physically separated from the lower town. The lower town was also walled. Several buildings were on platforms which served as foundations. It has been calculated that if one laborer moved roughly a cubic meter of earth daily just to put the foundation in place, it would have required 4 million persons. In other words, mobilizing labor on a very large scale. ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಇವಾಗ ಲೋವರ್ ಟೌನ್ ಅಪ್ಪರ್ ಟೌನ್ ಇದೆ, 2 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೌನ್ಗಳು ವಾಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಸಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಆನ್ ದಿ ಮಡ್ ಬ್ರಿಕ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್. ಆ ಮಡ್ ಬ್ರಿಕ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇದನ್ನು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯೂಬಿಕ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 3 ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಟರ್ನ್ ಬೇಕಿದ್ರೂ ಲಾರ್ಜ್ ಮೊಬಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೇಬರರ್ಸ್ ಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಕೂಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ರೀತಿ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಲೇಬರರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ we can also come to this conclusion. Consider something else. Once the platforms were in place, all building activities within city was restricted to a fixed areas on the platform. So once the platform were in place, all building activities within the city was restricted to a fixed area on the platforms. So it seems that the settlement was first planned and then implemented accordingly. Other signs planning include bricks which, whether sun-dried or baked or were of standardized ratio, were length and breadth where the length and breadth were 4 times twice the height. Length and breadth were 4 times and twice of the height respectively. Such bricks were used at all Harappan civilization. Okay, so ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಅಂದರೆ ಮೊಬಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಜ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಲೇಬರರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಇವರು ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್, ಎಲ್ಲಿ ಜನಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಕವೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ, ಇನ್ಮೇಲೆ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಕವೇಟೆಡ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ, ದಟ್ ಅರ್ಬನ್ ಸೆಂಟರ್. ಸೊ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಫಸ್ಟೇ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಏನು, ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮನ್ನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗೆ ಸೀಮಿತ ಆಗಿರುವಷ್ಟು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ವಾಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ವರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್. ಅಷ್ಟುವರೆಗೂ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಇದು. ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಸ್, ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ವಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್. ಇವಾಗ ಓಕೆ ಫೈನ್, ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ವೆದರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಬೇಕ್ಡ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಸನ್ ಡ್ರೈಡ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ಬೋತ್ ಆರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸ್ಡ್ ರೇಷಿಯೋ ತಗೋತಾರೆ. ವೆರಾಸ್ ಲೆಂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರೆತ್ ಇಸ್ 4 and 2 times ಹೈಟ್. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ಲಿ they will start using the bricks for their construction. Although Harappa was the first site to be discovered, it was badly destroyed by the brick robbers. As early as 1875, Alexander Cunningham, the first Director General of Archaeological Survey of India, often called the father of Indian archaeology, noted that the amount of brick taken from the ancient site was enough to lay bricks about 100 miles of the railway from Lahore to Alexander ಅಂದರೆ 100 ಮೈಲ್ಸ್ವರೆಗೂ ಬೇಕ್ಡ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇಟ್. ಇನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್, ಮೊಹಂಜಾದಾರೋ ವಾಸ್ ಫಾರ್ ಬೆಟರ್ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ಡ್. While most Harappan settlements have small high western part and larger lower eastern section, there are variations. At sites such as Dholavira and Lothal, entire settlement was fortified.
and sections within town were also separated by walls. Citadel within Lothal was not walled off but was built at height. ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಹರಪ್ಪನ್ ಸಿವಿಲೈಸ್ ಮೊಹಂಜಾದಾರೋ ನೀವು ನೋಡೋದಾದರೆ, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೊಹಂಜಾದಾರೋ ಹರಪ್ಪನ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಸೈಡ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಬಟ್ ಹೈಯರ್, ಅದೇ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಸೈಡ್ ಲಾರ್ಜರ್ ಬಟ್ ಲೋವರ್ ಇತ್ತಲ್ಲ. ಅದೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಿ ಕೇಸ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಧೋಲವೀರ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋಥಲ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಫೋರ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಿದರು. ಓಕೆ, ಫೋರ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಿದರು, ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಡಿವಿಷನ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಫೋರ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಅಟ್ ಹೈಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಓಕೆ, ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್, ಹರಪ್ಪನ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ, ಅಪ್ಪರ್ ಟೌನ್ ಲೋವರ್ ಟೌನ್ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಲೋಥಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಧೋಲವೀರದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ದೇ ವಾಸ್ ಫೋರ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್, ಆದರೆ ದಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಸಪರೇಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ವಾಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅಪ್ಪರ್ ಟೌನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋವರ್ ಟೌನ್ ಅಂತ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ರಾದರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಹೈಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಲೋವರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ವಾಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಲೈಕ್ ಮೊಹಂಜಾದಾರೋ. ಇದನ್ನು laying out roads. One of the most distinctive features of Harappan city was carefully planned drainage system. If you look at the lower town, you will notice that canals and streets were symmetric in the grid pattern, intersecting at the right angles. So, ಏನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ when you see the Harappan civilization town planning ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ, and town planning ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, it was in the grid system basically. ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು, 90 ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ಎ ಗ್ರಿಡ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್, ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಶೇಪ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಗ್ರಿಡ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು. It seems that streets with the drains were laid first and then houses built along them. If domestic wastewater had to flow into the street drains, every house needed to have at least one wall along the street side. So first of all grid pattern head construct now. So it was in grid pattern. Each and every home they have to connect a street means one wall at least a street connect one wall street connect ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಇವಾಗ ಈ ವಾಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ವಾಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆ ಡ್ರೈನಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಮೇನ್ ಡ್ರೈನೇಜ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್. The lower town at Mohenjo-daro provides examples of residential buildings. Many were centered on the courtyard with rooms on all sides. Courtyard was probably a center of activities such as cooking, weaving, particularly during hot and dry weather. What is also interesting is an apparent concern for the privacy. There are no windows in the walls along the ground level beside the main entrance does not give direct view of the interior of the courtyard. ಅಂದರೆ ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಈಗ ಹೊರಗಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಯಾರು ಏನು ಮನೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಕೋರ್ಟಿಯಾರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಕೋರ್ಟಿಯಾರ್ ಇಸ್ ಮೇನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಟ್ ಸೇಮ್ ಓಕೆ, ಸೊ ಕೋರ್ಟಿಯಾರ್ ಇಸ್ ಅ ಲಿವಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ಕೋರ್ಟಿಯಾರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಏನು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತ ಯಾರೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಅಟ್ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಇರೋ ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ವಿಂಡೋಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. Every house had its own bathroom, paved bricks, drains connected through the walls and street drains. Some of houses have remains staircases to reach a second story of the roof.
houses had wells, often in a room that could be reached from the outside, and perhaps used by passers-by. Scholars have estimated that total number of wells in Mohenjo-daro was about 700 wells. Most ancient systems were discovered. About the drains, Nike noted it is certainly most complete ancient system as yet discovered. Every house was connected to the street drains. When making the ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಮೇಕೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಮಗೆ ಕಲ್ಲು ಮೇಕೆನೆ ಇವಾಗ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೀಸ್ ಮೇಕೆ ಅಂದರೆ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೇಕೆ ಕಳೆಯೋದು ಮೇಕೆ. The main channel were made of bricks and were covered with loose bricks that could be removed for the cleaning. In some cases, limestone used for the covers. Limestone ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಮ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಮ್ಸ್ಟೋನ್ ಅಂತ ಸಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಓಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಸಿಮೆಂಟ್. Houses drains first emptied into the sump or cesspit, into which a solid matter set into a raised floor flowed out into the street drain. ಅಂದರೆ ಒಂದು cesspit ಅಂತ ಒಂದು ಸೊ ಸಾಲಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮೇನ್ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಅದೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಲಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡೋಲ್ಲ ಹೋಗಲ್ಲ. Very long drainage channels were provided at interval with the sumps for cleaning. It was a wonder of archaeology that little heaps of material, mostly sand, frequently were found lying alongside the drainage channel, which shows that debris was not always carted away when the drains filled. Systems were not unique to larger cities, but were found in smaller settlements as well. At Lothal, for example, when houses were built of water bricks, drains of burnt woods. Okay, houses of Lothal. So basically, previously on platform Mohenjo-daro mud brick aliತ್ತು. So Lothal ಅಲ್ಲಿ not much different except bricks. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇವಾಗ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ bricks mud bricks ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ವಾ. And the baked bricks is made. It is on citadel that we find evidence of structures that were probably used for special public purposes. These includes the warehouse, a massive structure. Citadel special public purposes citadel, which includes warehouse, a massive structure of which the lower brick portion remained, while the upper portion probably of the wood would have decayed along the Great Wall. The Great Wall was a rectangular tank in courtyard surrounded by a corridor on the wall four sides. There were two flights of steps on north and south leading to the tank, which was made watertight by setting bricks on edge and using a mortar of gypsum. There were rooms on three sides, in one of which is a large room.
small tank flowed into a huge tree. Across a lane to North lay a smaller building with 8 bathrooms, 4 each. So 8 bathrooms into great garden. Okay, great garden. 8 bathrooms, 4 on each side of the corridor. So total of 8 bathrooms into 4 on each side of the corridor. Nadu passage corridor. So only 4 sides. So overall 8 rooms. Corridors and the corridor cornerly 4 rooms ಇತ್ತು connecting to the drain that ran long corridor. The uniqueness of structure as well as the context in which it was found with several distinct buildings has led scholars to suggest that it was meant for some kind of special ritual bath. ಅಂದರೆ ಏನು ಆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿನ ನೋಡಿದಾಗ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ರಿಚುವಲ್ ಬಾತ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದಿರಬಹುದು. ಇವಾಗ ನಾವು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಒಂದು ಇದ್ದಿರಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಐಡಿಯಾ ಅಷ್ಟೆ. Are there other structures on Citadel apart from the warehouse and great bath? Tracking social differences. Burials. Archaeologists generally use certain strategies to find out whether there were social or economic differences among the people in living with particular culture. These include studying burials. Social differences na kandideyanటే burials lo ఉంటుంది. You are probably familiar with the massive pyramids of Egypt, some of which are contemporaneous with the Harappan civilization. Many of these pyramids were royal burials where enormous quantities of wealth was buried. Basically we had and burials in Harappan sites, the dead were generally laid at burials in Harappan sites, the dead were generally laid in pits. Sometimes there were differences in the way of the burial pit was made. In some instances, hollowed out spaces were lying between. Could this variation be an identification of the social differences? We are not sure. ಇವಾಗ ಈಜಿಪ್ಟಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅದು ಪಿರಮಿಡ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೊರಗೆಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹರಪ್ಪನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಿಟ್. ಸೊ ಪಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರು. ಸೊ ಪಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಹಾಕುವಾಗ ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಬರಿಯಲ್ಸ್ನ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೋಲ್ ಸ್ಪೇಸಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವಿದಿನ್ 4 ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಏನಾದರೂ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು. ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಪೇಷಿಯಸ್ ಆಗಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲೂ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಶ್ಯೂರ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್. ಇದರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಮಗೇನು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೇನು ಬರೀ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಇತ್ತು. ಅಂದರೆ ಬರೀ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಗೆಟ್ ಟು ಸಿ ಹೋಲು ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ಸಿ ದಟ್ ಹೋಲು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆ ಥರ. ಓಕೆ, there was burial differences although spaces, hollow spaces lying within bricks. Some graves contain pottery ornaments, perhaps indicating a belief that this could be used after life. ಅಂದರೆ ಏನು ಆವಾಗ ಈಗ ಆವಾಗ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಹರಪ್ಪ they had believed in after life ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಏನು ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಆಫ್ಟರ್ ಲೈಫ್ ಅಂತಂದರೆ ಓಕೆ ಸಪ್ನ ಅವ್ರ ಲೈಫ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಟೈಮ್ನ ತಿನ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ಯು ಗೆಟ್ ಟು ಸಿ ಪಾಟ್ರಿ ಈ ರೀತಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಈ ಕಾಪರ್ ಇಮೇಜ್. Jewelry has been found in burials of both men and women. In fact, the excavation of the cemetery in Harappa in mid-1918 ornament consisting 3 shell rings, jasper kind of precious stones, beads and 100 micro beads was found near the skull of male. ಅಂದರೆ ಏನು ಸೊ ಒಂದು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಹರಪ್ಪನ್ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆರ್ನಮೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
Harappa means Sikkida. Sikkida of male. In some instances, the dead were buried with the copper layers, but on the whole, it appears that the Harappan did not believe in the burying precious things with the dead. And see, Harappan burial generally items like copper, or precious stones and almost not like jewels, but as a precious thing, very mildly they weren't believing. Okay? Looking for the luxurious. Another strategy to identify the social difference is to study artifacts. Such archaeologists broadly classify as utilitarian and utilitarian as the basic needs and luxuries. The first category includes objects of daily use made fairly easily but ordinarily materials such as these includes coin, pottery, needle, mesh bodies, scrubbers, etc. and are usually found and distributed throughout the settlements. Archaeologists assume that objects were luxuries if they are rare or made from the costliest material. Costly material obviously ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಗೋಲ್ಡ್ ಅವಾಗಿಂದಲೂ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಷಿಯಸ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಅವಾಗಿಂದಲೂ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಏನು, ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಗುವಂಥ ವಸ್ತು ಆಗಿದ್ರೆ ಅದು ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಯುಟಿಲಿಟೇರಿಯನ್. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ರೇರ್ ಆಗಿ ಸಿಗುವಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದು ಲಕ್ಸುರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Thus, little pots of faience or material ground, a material made of ground sand and silica mixed with the color, gum and then fire, were probably considered precious because they were considered to be difficult to make it. The situation becomes more complicated when we find what seem to be articles daily use, such as spindle woods made of rare materials such as faience. Do we classify this as utilitarian or luxurious? See, ಇವಾಗ ಈ ಬೇಸ್ನಲ್ಲಿ we have come to conclusion, okay fine, ಇದೆ ಇರಬೇಕು. ಬಟ್ ಅದೇ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಸೂಜಿನಾಗ ಅಲ್ಲ ಸೂಜಿ ಮೇಡಪ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಅನ್ನುವಾಗ ಇದು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಕೊಡೋದು ಕಷ್ಟ. Woods are objects kept carefully by people, often inside the container, such as pots. Such pots can be of jewelry or metal objects saved for reuse by metal workers. If for some reason the original owners do not retrieve them, they remain where they were left until some archaeologists find them. If we study the distribution of such artifacts, we find that rare objects made of valuable materials are generally concentrated in the large settlements like Mohenjo-daro and Harappa and are rarely found in smaller settlements. Okay. ಅಂದರೆ ಏನು, ಈ ರೀತಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ ಆರ್ಟಿಕ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಣ್ಬೋದಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಇದು ಹರಪ್ಪ ಅಥವಾ ಮೊಹೆಂಜೊದಾರೋ ಲಾರ್ಜರ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ ಆರ್ಟಿಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿ ಲಾರ್ಜರ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್. ಚಿಕ್ಕ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಿರಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಿನಿಯೇಚರ್ ಪಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ faience, perhaps used as perfume bottles, are found mostly in the Mohenjo-daro and Harappa, and there are none from small settlements like Kalibangan. So, ಇವಾಗ ಒಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ Kalibangan is not big as Harappa. ಆ ಮಿನಿಯೇಚರ್ ಪಾಟ್ನ faience ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ faience pot ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದೊಂದು ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಬಾಟಲ್. ಸೊ ಆ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಬಾಟಲ್ ನಾವು ಹರಪ್ಪ ಆ್ಯಂಡ್ ದೊಡ್ಡ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಕಾಣಬಹುದು, ಹರಪ್ಪ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೊಹೆಂಜೊದಾರೋದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಚಿಕ್ಕ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಕಾಲಿಬಂಗನ್, ರೈಟ್, ವಿ ಡೋಂಟ್ ಸಿ ದೋಸ್ ಬ್ಯಾಕ್. Gold too was rare, and at present precious all the gold jewelry found at Harappan site was
recover from the woods. See, ಒಂದು valuable products we were able to get it. Valuable products we were able to get it from larger settlements. Harappa, ಅಲ್ವಾ? And ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕ settlements like Kalwangan had nothing of that. Second, gold was very rare. Okay, gold ತುಂಬ rare ಇತ್ತು, and ಆ rare gold we could find out from the holdings of Harappa. Okay. So I think we can take break now.